Valentine Ozigbo, former president, CEO, Transnational Club of Nigeria, Omeko Solara One, Mr. Val, Onyamadibo Jemonu, Anambra Sigapa. With large excellence, a jagger more for one of the people. Chineto was supposed to only got in him. Walk on my Nigadio. Nigona Sigi Capani. Obi. So I say no man. All the leaders are obedient worldwide. And I make alone. And I make a lesser senator. Victor Senator Tony Woye. Who is the National Organizing Secretary? Chieftain, who is the state chairman of Labour Party? Chief John Martin, Chief Martin, who is the chairman of the Presidential Campaign Council in Anambra? Doctor Marceluka Obase, governorship candidate and campaign manager of the Labour Party.
Nande chukwu gọziri agọzi. You're a leader, not a ruler. Anambra nwere ndị eji ego. Anambra nwere ndị eji ike. Nande chukwu gọziri agọzi. Nde chukwu gọziri. Euchigo. Valentine Good evening, everyone. I welcome you to this evening conversation. It is indeed my pleasure to welcome every single one of you, irrespective of where you are joining us from this planet Earth. My name is Mazi Ezoke. This is the State of the Igbo Nation Town Hall series brought to you by Njenje Media TV. Today, I am going to be your host. My guest today for this one-on-one conversation is Chief Valentine Ozigbo, former CEO Transcorp Hilton PLC, 2021 Gubernatorial candidate in Anambra State, and a Labour Party chieftain. Chief Valentine Ozigbo, you're welcome to Njenje Media TV. Thank you so much. Thank you, everyone. It's an honor to be here. So, this conversation will go as though. Maka na ihe anyị na-ekwu na ya bụ ihe gbasara ndị Igbo. Anyị ga-akaba arụ. Anyị na ọkwasị ụmụ ya, ọ bụrụ na ha na-atụlụ ji, ha na-atụlụkwa mbọ. Maka na ọ bụrụ na jigwu, ewelu mkpọrọ wee na-emeju. So na anyị ga-akaba arụ ka anyị na nkata anyị akpa dịka ụmụnne na anyị ga na-asụkwa n'asụsụ bụ nke anyị. Maka na ụmụnne anyị bụ ndị Anambra, bụkwanụ ndị Igbo gbaa gburugburu ka anyị na-agba. Ka m wee bido n'anya bụ nkata anyị na-akpa. Dịka mbụ, tupu mụ na gị ekwu okwu inwe nkata, o nwego ndị anyị na-afakpa nkata. Mmadụ dịka nna ya ukwu nke rapụgoro, Chief Iwanyanwụ, Ọhaneze, President General Ọhaneze ndị. Mmadụ dịka ọkammụta Prọfesọ Osita Ogbu, dịkwa ka Dr. Alexander Nwankwo, Stan Ukeje, Senator Chris Anyanwụ, nakwa onye isi ndị Southeast Governors Forum Secretary, or rather this DG Southeast Governors Forum Secretary. Onye nke bụ Mrs. Uche Ekwunife. Anyị na-akpakọkwa nkata. Ihe anyị na-eme ebe a bụ ka anyị na-atụle dịka ụmụnne. Kedu ka ọ ga-esi bala anyị? Maka na a na-atụ n'ilu si na ọbala isi, ọbala agụba. Ọ bụrụ na anyị Igbo dị mma, anyị ncha niile enwe ebe anyị ga na-akpọkwa ebe akwụkwọ na ebe ndị nna anyị bara pụọla anyị. Maka ịka anyị ga-esi. Nwego ndị gbalụ ya bụ ọsọ. Ọ bụrụ ndị na-agụ akwụkwọ nsọ asị na nwego ndị gbalụ ọsọ ya bụ eluigwe. Mana nke a na nwego ndị bụ ụzọ wee gbaa ọsọ idozi ala Igbo a. Anyị nwa wee gụnye anyị ya bụ ọkụ n'aka. Na-atụ n'ezi kedu ka anyị ga-esi mezie ala Igbo rapịa ka ọ maa mma maka ụmụazị anyị ndị anyị mụrụ na ụmụfa ndị nke anyị ga-arapụrụ ya. Tupu m na-ebido, m ga-asị since emesi kwuo ndọrọndọrọ ọchịchị nke ndị oyibo na-akpọ election, ka emesi 2023, gbagolu gbada mesịa election dịka o si dị ejebe court na emesịa ya bụ ife mesịa ndị ọkaikpe wee sị na etu a ka ọ dị. Kweta
mmadụ anyị ama mgba Olise egbe na ọ bụrụ anyị nwe mana ya bụ sinsi esi mesi elekshọn anyị chọrọ ka anyị bido kene ka ịkọwala anyị kedu ka gị na ihe si eje sinsi mgbe ihe niile a ji emesi. Ọ dị egwu ha abịala ije daalụ. I have to say a couple of things na mbogodu ka nkene gị maka mbọ anyị na-agba ezigbote mbọ ka ọ bụ ọ na-adị mkpa ị na-achịghalị uche ịchịghalị mmụọ anyị ị na-atụ alụ maka ọdịmma anyị ọdịmma ndị Igbo na ọdịmma Naịjirịa. Anọkwa etu a onye amarọ ibie egosi ya and onwe nke anyị che na anyị ma mgbe ọ bụrụ na anyị ma nke a anyị amarọ nke ọzọ a na-atụ ụmụalụ dị etu a ọ ga-enyere anyị aka prepare onwe anyị and mgbe ọbụla anyị fụkwara onwe anyị na position of authority anyị nwee ike mezie ya ọfụma maka onwere any other thing dị nnukwute mkpa karịa ọdịmma anyị asị ndị isi ojii n'ụwa ọdịmma anyị asị ndị Naịjirịa ọdịmma anyị asị ndị Igbo. So biko ana m ekene gị njisie ike Chineke gbaa gị ume na ịjụrụ m maka etu ihe mụ na ihe si eme since emesịrị election. Onye ka ndị Igbo na-asị man na things are doing nwoke na ibe na-eme. But I have to be honest to you, it's been amazing. I thank God Almighty and making a Chineke nọ n'eluigwe maka ndụ. I'm making ihe maka nchekwaba. I'm making ihe maka mgbaghalị anyị na-agbaghalị. Na-ekene ihe maka ihe anyị mụtagasịrị maka 2023 bụ a major learning experience for me. Eche m na mmali ihe until 2023 luo. Ihe tụrụ anya melụ in many dimensions. Ọ bụrụ ka nje kwube maka those things. Efe dịkwa m ga-ekwu alụtụgasị aka mana ịga direct na ajụjụ ịchụrụ. Anọ m ọfụma. Ana m agbaghalị na-emegasị consultation na-atụkwa alụ dị etu agasị anyị na-atụ n'abalị a. Na-ajụ ese na-amụta mmụọ. Ọ ga-abụ oge eluezie nso ajewezie ịchụ aja maka idezi Anambra State. So mụ na ihe na-eme and so far so good. I'm grateful to all of you. Thank you very much. Ịma na ịbụ onye ihe gbasara Anambra State na-amasị. Adọpụtara gị ka mụ na gị jụọ gị ka ihe si eme ịdọlụ mgbadaba Anambra State m ga-ana ihe ọrụ ya kado. Let me start this way for the benefit of ụmụnne anyị maka na ihe a nkata mụ na gị na ụwa niile na-ekele ụmụnne anyị ndị nọ mba ofesi ọgụ ndị batanụ si na ihe a na-eme na ọ na-amasịkwanụ ụfa ka fa nụkwanụ ụfọdụ n'ime anyị ịma na ihe a ji asịkwanụ anyị tụnyelụ adaala ebe a ọ bụrụ ya bụ otu onye bụbu gọvanọ ọ sị na enye ndị ebe enye ndị ebe a ga-enye maka anyị sụtụkwa n'Igbo ka anyị tinye tupu ya nwe obere oyibo o wee bụrụ na ajụjụ nchọ ịjụ ewu ka m bido kene n'isi mbụ nke ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ sị na ka anyị jee n'isi isi nke bụ Genesis tupu anyị ebido ha. Let me start with your background and journey. Can you share with us your journey from being a village boy in Ames in Anambra State, Agota, to becoming the CEO of Transcorp Hotels PLC? And in doing that, what lesson in that journey should the young Ndib and larger Nigeria learn from them? Thank you. Nke bụ eziokwu bụ na Chineke na-emelụ m nnukwu amala and since nne na nna m mụrụ m ebidoro m ụwa ebe a na-akpọ ụmụọma akụ ebe a na wee mụọ m. Anyị agbaghalịka
Before my parents lute ụmụmakụ mgbe agha na-ebizi. O jegola ebe dị iche iche from Umoshu to Umogemufuma to Kulobia to ebe ọ na-alụ teacher, headmaster, ihe dị iche iche gasị. Mana mgbe ha lutezila ụmụmakụ ka nọ wee mụọ right after the Civil War. And mesịa I bido school ebe a na-akpọ Oguntijegbe, boundary between Akpu and Ajali in Orumba, north and south, depends on where you're coming from. Mesịa nchighatazia Amaesi ebe nọ wee gụtọpụzi akwụkwọ na be nna m Amaesi. Abụ m, by the grace of God, ihe onye ga-akpọ a child of grace. Maka nwa obere oge mgbe m bidoro ma primary school ma secondary school, m na-afụ n'okwelu ndị ka m agba mbọ, n'okwe ndị ka m wee mara akwụkwọ, onwe ndị Chineke bịa dịka ha nwere gift dị iche iche. Mana mgbatụ nke nwa obere ihe dị iche adị, mgbe ụfọdụ ndị mụ na na-ajekọ school dịzia confused, ha ga-afụ ebe njelu gbagharịsịa soro ha gbuo egwu, agbazie na class ọ dịzịa ka nwee ihe dị iche. And part of it bụ na abịalụ m gbawa mbọ ka m mee my father proud maka a na-agụ akwụkwọ ebe ọ na-akụzi. Part of it bụ na m bụ last born, ekwere na a ga-akpọ ya last born, na-agba mbọ ka nkacha ọpụta ndị tọrọ m atọ. Part of it bụ na abịalụ m ihe ịtụ egwu Chineke masị m, na-agbakwa mbọ onye m ga-agba, na-eji ụmụ block rosary and all those stuff. Wee bụrụzie onye eji amatụ na that tender age. Other parents na-eji mụ amala ụmụ ha atụ. Mgbe m banyere secondary school, ọ dịkwa ka the same thing. A ga-ama akwụkwọ na Christ the Redeemer College, Amaesi. Abụ m onye na-represent the school in quiz competition and ihe dị iche iche. Bụrụkwuo onye na-agba mbọ even mana athletics, na-agbata ọsọ in the 400 meters. Eventually, mgbe I mesịrị graduate, apasịrị m ọfụma. Our teacher then bụ Reverend Father Elicious Anyora, onye Agụlụ Ozigbo. Ọyọọ m biko na m bịa kụzibe ebe m ka na-eche admission. Mgbe aka m ji bụ a young teacher, and ihe nkụzi bụ physics and maths. Onye lụ m aka raise my confidence level. Mmelụ na mgbe m banyezịrị University of Nigeria, ego accounting. Mgbe ahụ ka m bịa sibe ọnwụ na-adịba nwa obere stubborn na ihe gbasara akwụkwọ. Ka mgbe aka m si na school a na-abata, na aga m ekwukwa ka onye ọbụla gafee m na class. Ọkwa eziokwu na ọbụrụkwa mmụọ ka Chineke ka wee gọzie. Ọkwa eziokwu na village school ka m si abịa. Ma ọsọ gị see all those big schools eji amatụ, ma CKC, DMGS, Federal Government College, Special Science School, akpọgasị m ha afa. Site na kwa klaasị anyị na-aba, bịa nka ifo. Ọdụkwa ka m si mee, okwu mee ka m si wee kwuo, God helping me. I made the best result, both at the Department of Accounting and also the Faculty of Business Administration. Makes I win where all the prizes well to be won. My NDIC prize, my ICAM prize, my just say the prize. Messenger, when in the final years, can know what job as one of my prizes, Bonanga Germany service now merchant bank. Okay, so we build a banking job. Not in a banking for about 17 years. And if we got those meteoric rise, within 6 months, in Diamond Bank, I voted to the cinema about the best staff and one at Diamond Bank in Nigeria. Within 5 years, I moved to another bank, below their branch, Pioneer Branch Manager. Within 1 year of that pioneering that office, I had broken even in the bank. Since they were even now, move for Abuja. In the process, I'm going to my MBA at the same University of Nigeria. I went to Chieftain scholarship. Bia England, they be Nokita.
Make distinction na MSc Finance na Lancaster University. Chieftain will continue quality banking. There's other programs, Mankana Global CEO Program, Kemelo in 3 universities. Ifo Ibambaha and Nkebezo Kubo, Mbe losses na banking, MSc rise here up to the level of general manager. Mecha, ne just bank country teacher, name Pegasi businesses. So different African countries and some part of the Western world, US, UK, Asia, particularly China and India, France as well, Dubai, then about 20-something African countries. In Bambo, how to establish, acquire, set up offices, whether a representative office or full banking license. And that gave me a higher level of knowledge and experience in business. You know, Gosibona, each is a foreign country. Imana unu nwa bụ ndị politician na unu dịka unu na-eme ka ndị na-ezi ozi ọma. Achọrọ m ka ị summarize ya ka ị gwazie anyị. Ka summarize ya. Mana elozo na nke bụ isi ụka. Ọ bụrụ na ị na-summarize ka ị gwazie anyị kedu ka ọ ga-esi metụta ụmụ ndị na-eto eto, kedu ihe ha ga-eme. So good thing bụ na ihe ndị a gasị bụ ihe nyezelu m aka. I was headhunted into Transcorp PLC, first with the hotel, where I was the CEO for 7 years, before I became the president of the group. And also at some point, with other Mbonnaba, Kanjuesi, let me dedicate the rest of my life to public service, because I want to Ulu, private wealth and comfort, ga compare what it change the society. Now, these are a few learning points, particularly now talking to the younger generation. In Kembo, but the importance of Ebambo. Emana, hard work really pays. Move for the young, I feel better stress area, nke those are building blocks to manage. Stress are the boom. Obuni igota can see na lolo na worry as a banker. Neje MBA na Enugu University of Nigeria. Now go ICANN lesson in the night. If you would have fought at that time, you will understand that I was stressed with my second nature. But eventually it paid off. So do as much as you can to acquire as much knowledge and experience as you can at a younger age, because we live in a competitive world. When Boga Boluzie, when you're on training my first degree, can you can cause them on second degree? On training them Balonka, can you come up with tech experience? And Benin Wallo strike Nejeme technological lessons, Baka, computer can a. So all those things Bohenialum edge into a Mabofuma. Key Boabo pursuit of excellence. I'm born in Abu. I may not be the best in it, but able the best in it. And that pursuit of excellence, or he live out that injunction in your line and Matthew 5:16. Let your life so shine, so that people will see the good work and praise the Father who is in heaven. Ibambo, you come nine ka culture of and it's you true, you will see the outcome eventually. And Kitobo, trust and faith in God. We need to match faith and hard work for the two to make sense. If you know Noka alone, I'm Gulaga Balogin. If you bring these two together, you want a perfect combination. And that's not grace, because Wobologe, I want that bag in malaria. If I won't him madubu. And let me also say this, another learning point, but it humble. Let me use a general word I use Kali. It emotionally intelligent. Even respect for people, courtesy for people. Maka Owain Oniabo,
building block. Relationship, we have to take guy far. Ọ bụ na nji maka etu nna m si wee dịrị mgbe anyị na-akwụ school ebe na azụ abụke ịma ebe abụke ọkụkọ ada enwe ajị ọ bụ na ịma afụ m talụ mgbe fụzi ebe Chineke mesị debe m akwa ndị mmadụ ka Chineke dewegasịrị n'ụzọ. And therefore, anybody you meet in life, leave that person with a positive impression as much as you can. So these are my few learning points at this point. Thank you. Thank you very much. Ite ikwu abuke olotam abuke ji achụ aja. Okay, now let's come back to something I understand you do very well. That is philanthropy. Now, as a political leader, how do you assess the current state of the Igbo nation in terms of economic development, political representation, and security of life of the people of the Southeast? Yeah, we are in trouble. I am not proud of where we are. On the other hand, I am proud of the spirit of Ndi Igbo. The never give up, resilient spirit of Ndi Igbo. If you go back in time as to our history, our experiences, you will easily come to this conclusion that I was na Ibuku the other day about a New Yam Festival. And we look because one day go went past into the history land. Bibuku. When Abu Naimel of my back about the haven for industrialization because a back in the bronze. Eventually, by into engineering Nigeria from slavery to colonization to the Civil War. And case was also 20 pounds. They were like, today, Adgum setting. Now, here, Ndi Igbo, but to the black race, but Hindi, Israel, Ndi Jews, to the white race, to the Western world. And well, that's, barometer where measure Kaiseme, Ngasanandi disappointed. Manan check here, it was really with the rest of the Nigeria and Dowa, and then we see Ojinga saying, we are doing well. Ichi Mofuma, I compare Nongwagi with Ndo the Kagi, Mawundi Ekama. I compare Nongwagi with Ndi Kagi Mofuma, Bagolo to the level that you should be hoping to achieve. So when it comes to insecurity, we know the answer. There's no need to, I'm not like we here already. We know the answer. Go out now, Iman Namuben Nagi. Without Israel, Mua, Nachina, Ngeji, ma police, Mami, Miru Manazo. It is unfortunate. I brought it twice below. Equazo development, a best one called a better infrastructure, and not just Anambra, the entirety of the Southeast. And guess what? Abu Nongwalo, a set of people supposedly go build a signpost as to what development should be in Nigeria on the Southeast, particularly in the Anambra. And if you go back in time, we've always led, we've always been there at the forefront, we've always been at, leading Ndozo and Eso. And that's why Osea Bulumbana also independence. And we're only more of the symbolism of Nnamdi Azikiwe, not just in Nigeria, but the rest of Africa. And guess what? Only Bukavu, only Anambra. He journeyed into the literary world. If up to today, look at
ma ọ bụla ime ịbịakwa na egwu maka eje agha ihe ndị a gasị onwe ihe ga-abịa fosia ọgba agha ume say well done to Iwan. If I enter the entertainment world, even in the literary world again, Chimamanda, look at the exploits she's making. Entertainment world, same thing. Tech world, same thing. Sporting world, same thing. We should be proud of ourselves. And in business, the highest concentration of wealthy people in Anambra, Igbo. What I want to say, Bona, enwega seleba na emetọ ọfụma. Mana nwalo ihe ka follow no nukudo ihe ka fo. I had a messy ọfụma when it comes to showing proper leadership. We should be miles apart. I'm so happy that we have living legends like Peter Obi and Alex Oti, what they're doing. And I'm also happy with some of what Peter Mba is doing in Enugu State. And a few more things going on in some other states. But we should be far beyond this. Leadership can take gap, not just at the state levels, also at the federal level. There's a lot more we can do. And all here need now, I narrate to a tour for that long when I got to see off camera, but there is a gap. Ibanyazia here Basalo, I've spoken on security. I don't want to dwell too much on it. And then leadership. Now to deal with this, I need a better synergy. I can't really explain why we don't come together as a people. It's also 5 states. And we can even go beyond the 5 states. Even those like Delta and River. But the point here, coming together and apply problem. And that's why we're not solving the major issues, particularly when it comes to security and infrastructure. There's need for us to come together in a very strategic manner. And what is that coming together by saying here Basalo politics? You will see a bullet game changer, Basalo the Igbo nation. So I want to advocate 3 major things. One, emphasis on strategic direction when it comes to political leadership. Number 2, Basalo synergy to come together. And number 3, orientation of values. Ihe Jimala, for here Jimala, Abrozihana for today. Okay, all this self-aggrandizement, boastful nature, I negotiate how much champagne we've drank, Abraham Jimalo Nibo. Okay, which I an idea. Makeba Neje Kadifa. Icho ka I maleba supposedly no. Go and think about why a group of people, the Jews, the less than 1%, 0.1% of the population in this world, it went at the 2% of the Nobel Peace winners. Why, whether it's agriculture, security, technology, they are number 1. Why? So that's where we should be headed. And as I go to go now, the sign beyond the fact that this genealogy, collide together, the origin. Some have also gone to do DNA that have demonstrated that that tie. So, Nuchemo, Chineke, Goslin, Israel of Uma, Bezen aside, Gozaim of Uma. On issues, Borongozin Kai, Palua, so we should be disappointed with ourselves. And this, Ganyala, take responsibility for what is ahead. Thank you. Okay. So, Abuna, Dikis was economic development. Now, how do you see the role of entrepreneurship? Yabi nke a na-akpọ ịgba mbọ. Maka na ọ bụrụ na ịma o nwere nna m bụ ọ na-azụ afịa nwa ụmụ bọị nwa bọị gbasịa bọị 6 years do. Now when you talk about the role of entrepreneurship and business in driving economic prosperity in Igbo region, cake is welfare. Are you still there? Your camera is off. Chief Ozigbo, are you there? Say that again. Oh, okay. Ask him now, when we talk about economic development, how do you see the role of entrepreneurship and business in driving economic prosperity in the Igbo region?
Nke a bụ ebe anyị si azụ onwe anyị ndụ. Ichi ghọta how we rose from just the 20 pounds I nwetara, or business, or entrepreneurship, or Iba boy, and all this. Mana, when I spoke about culture earlier, let me dwell a little bit on that. Nkwu culture, Abusoro Naje me Iwaji Festival, me Atilogu Dance Festival, me Obrodi Culture can make a culture of continuous improvement, a culture that challenges status quo, or a culture that will lead to innovation, a culture that will shatter all ceilings because every time you are outperforming yourself. A culture game must we be doing it like this all the time? But my problem now, I celebrate the opposite, which is status quo. More for that year to do on yourself, it's not nice in me and Baha. How much that Nana Konga, I na Konga on by it na yes, open can Nana Hamel, I keep it to her. When that can ask in car does necessary, we can improve on it, we can do it better. Because this culture, we hear a lot of the Western world, I talk about Kaizen all the time. Kaizen, we hear Japan, and all, it simply means change for the better. Continuous change, that's continuous improvement. So, it will do that thing where Batazena, Mariba boy, my other things, it will got about here. See, I took my time to study this. I'm a professor at Lagos Business School, now I'm Rwanda as a deputy vice chancellor. Ogechi, Muniano, and Tusialo, we're seeing now. Ihe dị na this Igbo boy, ọ bụ na this thing truly bụ ihe nyela ya aka karịsịa almost any other thing. Ụfọdụ na-enwe ebe research yourself, they akwụkwọ maka ya na Harvard University. But we haven't done enough work in this regard. Let's go back and study really why it hasn't progressed the way beyond where it is today. Because it's the biggest business incubation you can think of. So we went, researched thoroughly. Messia interviewed a lot of people. German Bay for Charis, German Ke Sonny Vespa, German Ke Zibe, different people, Bakasale Boy, Eduha. We find what's out, what are the issues? Now, we now move beyond that to can you get a man to sustain this, to improve on this, and build a better ecosystem? Now, Mazi is okay be a balloon boy, which I know, a balloon boy. Now for 6 years, Mwolego set lawyer, for instance. Messia, Obido Ahia, Zokwa the same trade in Nonia. Munia Bluza competitors. Oh, okay, at some point, I'll just go say, Kam Chazian knows of Makabugomoke, because they have Buzo Maka, Ekolabania. And over time, if that now, Odisaka was still in everything. Opposite economic issues, Bazia, and when you can always make G2, Ukwe Ozwes and other things. These were the issues. But Obo Nine, we can build a better ecosystem. For instance, why can't we have a system where we can police ourselves? We can have a proper system for accountability, where even in settling you, I'm still part of that business, but there's a way to make sure I'm not impeding on your progress. Where we can even attract the development financial institutions, the World Bank or the nature. Okay, when I set up Anambra, or Southeast, that can drive, 10 million naira. The DFI another 3 million. Commercial bank and another. A build system. A full head and upon a pair and a self-regulating mechanism. We can sit down and create this. And that's why I co-authored this book called Iba Boy. And I haven't actually done a paper launch of the book. Okay. But yeah. So now, sorry, so in a cover now. In a cover na yabu ijika akon, that is that partnership.
or on a state level, or on a regional level, or on a local government level? It can be even on a market level. Or it can be now or change a market level. Or it can be now on a local government level. But the important thing is sitting down with the right people to design a system that is sustainable. It's a design. And once you will the right stakeholders will share the same vision and good intentions, when you sit on the table, challenge the status quo. What can we do? What can the state do? What can other stakeholders do? You will find a solution that will be superior to what we have. And generally, to respond to you, entrepreneurship is the way to go. And there is a need for us to make sure we create the right ecosystem. And that will now take you back to other points I made here earlier. If you don't provide security, infrastructure, particularly power and tech infrastructure, you find that now, when you're mega competitive, we'll be at the whims and caprice of policies that can kill and murder the business. Today, a lot of our people are talking if it was in here, an exchange rate parity in Nigeria, name imports. And what is even sad, I'm a Konai here. I'm an Aina here. I'm one of the biggest traders, biggest importers. But guess what? We haven't been able to improve the ecosystem of the imports. We are not even thinking of developing a major port in the Southeast that can help us to reduce this cost of the inefficiencies and wastes that are abound. When we begin to think through this carefully, that's when you can see us improve. And it just is here on I feel that there's a lot we can do in this regard, just like every other sector you can point to. Now, I would be asking more questions. I'm gonna more questions regarding the youth. Mana tupu enjoy about it. Can you? Philanthropist is here to stay, and I'm deeply grateful to Afrexim Bank and DLK for their sponsorship, because without them, we wouldn't be here. Okay. Youth empowerment. Yes. How do you see youth empowerment? And maybe if you have any plan to engage and empower youth, or rather young people, to actively participate in shaping the future of our neighbor. Are there activities that you are doing or you would encourage the government to do to ensure that we do not have more of them run away from our neighbor? Thank you so much. I will speak generally about youth and women, their significance, and what I've done within a short period of time. Since 2014, can be my philanthropy work on a more formal level. It's also 4 types of things can name. Capacity building, providing the vision, driving, inspiring them to do good things. So I've had to employ a lot of leadership experts from UK, US, in Nigeria, down to my local community. When we start to go to now, my village Amesi, we expand Bazia to other towns within Aguata, eventually now Anambra State and beyond. And that part, now very useful, because also Abugodo Mado 200 key trainer, maybe 10 people work up Balahulu, 20 people, 30 people is enough for me. I was doing that as a way of giving back and living a life of impact. Then, Abanye Nkanapo business plan competition. Mbahaneme nsi onye ọbụla compete on creative business idea. Ihe ga-abụ ibidia imenwe other people employ. Inyenwe aka and the gaps I nwere. Ụfọdụ nọ into poultry and garri processing, fashion, or building website. So I would have winners.
first prize, I lose 2 million naira. Second prize, 1 million. So I was doing that on a consistent basis. Then Banye into talent hunt, singing, acting, dancing competition, because Ewelike nwonye jero school, maọbụ na-azụ ahịa, maọbụ ga-eme business. Ọbụna nkwụrụ other gift Chukwu Chineke nyere ga-amekwa ka o mebe ọfụma. And when I do these things, what I do when I bring experts into my village, Kanayo, Kirume, a lot of these, and what I do, when winners now like the acting competition, I will make sure that the winner will part of a bigger movie, particularly investment there, where's the influence over that. For instance, now Merriman Nkima AY I'm one of the owners of Merriman 1, 2, and 3. So whoever emerges winner in these competitions, I will make sure they feature them in those bigger movies. So the hand-holding can get them to stardom. And then there's the carnival part, where now it's usually a fun evening. Before that, we have 10,000 people. Then Flavor, Fino, all of these A-list, Simi, they've all been performing. So I was doing these things just my own way of giving back without even any intention of politics. We eventually expanded this. But I want to say that youth empowerment, women empowerment are two things we must focus as a people, as a society, and as a government. So this is actually what now led to, in 2017, I was just watching, the video you just watched. I just watched a video. I saw world football, the magic. I eventually went online, searched, and I found that there's actually a body called World Freestyle Football Association, WFFA. I found out the owner, the co-founders. I've known that the guy in charge of partnership, be England, there be now. Luckily, I was flying into England. That's how we sat together. And I incorporated a company to have exclusive partnership with this world body. I built this competition. 2017, we held a Nigerian championship. That was in Lagos. 2018, I met African Championship. In Africa, in the Valentine Ozigbo. Like that, we continued even up to the COVID period. And last year, we organized the next African Championship in Cairo. That's the video you just watched. This year, on September 21st, we have a Nigerian Championship. And on October 18th, I have another African Championship. So today, I have become the biggest promoter of freestyle football on the continent of Africa. In fact, the only board member, non-executive director on the world body, and the leader for Africa. And I came to a simple conclusion that through entertainment and technology, we can catch up with the rest of the world. Because I'm competing with in the America and during aeroplane. That's the truth of the matter. I am not Azu. But no when the Gabu game changer for us. I'm into one of them because you need not get Jimmy. I'm well already. I'm with the DNA. I'm with the gifts. I'm with the resources. Because a man take care of the resources. It's down to build the right ecosystem. I don't see, for instance, why we can't have a Mark Zuckerberg out of this, here in big annually by, and that brings us to the issue of technology. Afghan they buy knowledge. Will be exporting talents, skills, and the Anambra state, for instance, in our law with global community. One of the boys now allo with me. Whenever I need him, I used to. But this guy in the daytime now with a German company. In the night, he's working with an American company. So every month he earns euro, he earns dollars. Nothing can be better than that. And his cost is in naira. So if we push these type of skills and ideas, a lot can happen within our geography. And these are the ideas I try to champion at a personal level before Made Abayeze into a position of authority. Thank you. Okay. Now,
The next question, you talked about the youth empowerment. I want to go to education, and also skills development. But before we do, because I am skills development without mentioning the diaspora. But before we do that, let's just... My name is Valentine Ozigbo. I am the founder of the VCO Foundation, also the former president of Transcorp PLC, and I also was governorship candidate in the Anambra election in 2021. Today, I am proud to announce the first of its kind partnership between the VCO Foundation and Nigeria We Can, with hopes of achieving our collective vision for a new Nigeria by galvanizing our well-meaning Nigerians from around the globe. Nigeria We Can is a first of its kind non-profit political organization comprised of Nigerian professionals in the diaspora, whose primary... So now this is on one part, something eweta ndị Igbo, mandabro ndị Igbo, ndị non diaspora. But let's just oppose that on education and skill development. How do you think education can and skills building programs enhanced to benefit the Igbo community? You know, tapping on the diaspora community as one of their key stakeholders. How do you think that can, you know, obviously one is in, because as they say, ndi jeli uzo ije, kandi no nota. So how do you marry the two? It's interesting. You know, you have brought in a number of things here. First, we've got to the importance of education. Two is the role of diaspora. And we need these two to come together and fuse into what I said earlier about technology and entertainment, and by the way, trade. All these areas of our core strength, by leverage of. Now, when it comes to education, I've said this in all my conversations in the past. A triple agenda that are important. If we give it a lesser focus, you will see again things transform for good. The first about education now, we go to quality. Improving on the quality of what we have on ground. And you can improve on things without even additional money budgeted for it, just to pay attention to what is going on. Quality in Abokali, the quality of infrastructure and the quality of the content of the education. So how do you ensure good now everyone the right ecosystem environment? Then the more where laptop, computer, where resources, when fence go see no gadi, when the roof, where all those stuff. Then how about the teaching itself? Can you hear? So quality, the very, very important. And you drive this through performance. Get a best teacher award. And all the students get vote on their best teacher. So that they know that their destiny, the NACA students, but impress those students. And in the same token, I get one worst teacher. So that by shaming and celebrating, people will shape up. And if you pay attention to performance-driven environment, if you change again, and only Apollo, the best teacher, guess what? The remuneration again, what are the celebration again here, doesn't get check may overtake next time. And when the best school as well, Abuna near one bus to other school, near the best school, 2 buses. Abuna near 10 laptops, near 30 laptops, have for the reason to get better and improve. That's quality. Because of affordability, how do we make sure that the quality and the affordable? And when the name of have what the right value for it? Or when the yes and you'll have a true bursary. And you also drive this through partnerships. And that will bring us the issue of the diaspora.
We can create a nice system where you are leveraging partnership, not just in education, but in other important areas. Actually, December I can celebrate. They are partner with us. That entrepreneur, that businessman, that diaspora, Jay Walu school in his village may adopt, may make sure that he need to provide there. Because I want to, when they know that these things are being measured and celebrated on, we'll be competing no longer by how much champagne you've drank or the Rolls Royce you're driving, but the impact you're making in your community. Because you got phone, you can celebrate it. You got some bamba. Let's compete on that scale. Then that brings me to the last part, which is relevance. And to drive that through curriculum. Curriculum bụ ebe ị ga-enezi anya nke a na-achọ ịkụzi na ọka dị relevant. Ọ bụ na a ga-ebido ka anyị change godu ma machine learning ma AI na primary school coding ka ebido na oge change the curriculum fully and entire. And then nke ya ga-eme ọ bụrụ na anyị mụrụ ahịa ka anyị na-azụ ka anyị kụzie ihe dị relevant to the ahịa. Ọ bụ na actually bụ a hub for e-build vehicles like Innocent is doing. I get one departments na different universities and get na-akụzi ihe a ga-eme ka ọ dị relevant. If you focus on these three areas of quality, affordability, and relevance, you will get the education right. And diaspora will a major role to play in that regard. And that's why I'm so in love with what I'm doing with the Nigeria We Can. There's a lot more to come through that partnership. Just keep waiting and watching. Thank you. Our time is almost up. We will be rounding up. But before I do, how can we one thing? Nchọlụ ịjụ maka na nke a bụ ihe na-agbagwoju ọtụtụ ndị mmadụ anya, especially ndị nọ n'ịntanet ma ndị anọrọ n'ụlọ. They always keep talking about unity and identity. See, what steps can they talk about what? Unity and identity. Okay. Now, and they keep asking, what steps could be taken to foster unity among the diverse Igbo communities and promote a shared sense of identity? For instance, onwe ebe ị ga-abịa ịnọkọta ịnụ na onye a bụ onye Igbo Delta. Ọ bụrụ abnormal because na anụrụ na onye a bụ onye Fulani Bauchi ma onye Yoda. No. Ọ bụrụ pronoun, ọ bụrụ noun, na nwere ihe a na-agbakwunye na ya. So, because ihe anyị na-akpa bụ ihe gbasara ha n'Igbo niile gbaa gburugburu. Kedu ka o si dị gị? O nwere ihe ọ dị gị ka ọ bụ nọ the leadership bụkwa nọ individually, kedu ihe nwere ike ime ka ya bụ ihe a na-ekwu wee nwee isi? You're going back to ebe anyị nọ wee bido. Going back in time, talking about our legends of the past, the heroes of our past. The whole essence, Kaimalo na I will enough to be proud of. Yenga Yogodu in the Bible, because we must all be proud to be Igbo people. And what I don't think there will any better favor God has done to us than to make us Igbos. We should be very proud of it. And in doing so, we also should be mindful of the fact that now, here, I need to lean in to eventually get to where we should be. And when it comes to identity, what I tell people, there are always two factors at play in everything that we do. There's the push and there's the pull factor. Because now supposedly and that in Bogodu, in proud of ourselves. I suppose in a mehendia, I name me a fool, Obionia and Abata, I'm marking an Igbo, and all that. But we also name me Sobubona. Upon enough reason, like when people talk about Igbo language now, wasn't Kaneme, all because of falling here, I suppose the name kind of gaps in there.
Not like those days of Nnamdi Azikiwe, Michael Ogbara, and co, and Mofma. I drug after Igbo first. Man, I'm here, maybe say to her, it was just a Dodge service in Igbo, my boss so Igbo. So, I over here recently that is a pointer to this young now. The other day, can know Lagos, Ebane receive Alex Oti, na Nikoi. I know the nature. Eventually, Alex Oti walked in, and with Governor Lagos State, I was opportune to also speak at that event. Man, what was striking, Bona, you needed to hear Ndi Abia, none of the audience, how proud has is Nahabus in Ndi Abia. I want Ndi Abia Nabu Abia before. Hanachi Kasim, but I was in Ndi Abia, Habu Ndi Anambra. Guitar. If only one microphone now say, I am proud Abian, I am proud Abian. Can you hear me? I am proud Igbo, or is when leadership is right. Let's go back to the basic. Chineke gozilai, gosi ai hai gabung by anya the Jews and the rest of the world. Amen ka ai ga-eme. Ndowa, mandi Fulani, mandi Yoruba, can I wasn't being an amu Igbo, onya supposedly na-eme. A push now forcing the mother. You don't legislate these things by our actions and by the way we're going to conduct ourselves and improve ourselves. You will be prouder of being an Igbo man or Igbo woman. Thank you. Na ima na fotokon inuti na ebujulu na akuyo weba. Nongoro no kaya abo na yesi pasia nkata ba. Ya lilu Anambra and kita oba luga Anambra. Mwese kanjoi. In 2021, 2021 gubernatorial election, reflecting on your experience as a gubernatorial candidate, what lessons did you learn, and how do you think they can inform your current endeavor for 2025? I don't know, it will up to 5 hours for the answer. No, please summarize in 3 minutes. Because my lessons, I got summarized in 1 minute, but I will try my best to quickly. So first, go down the extremely proud of what we achieved in 2021, even up to this very moment. I tell people that, can you imagine a Valentine Ozigbo, a son of that headmaster, that goat herder, that advocate trader, Biazia Kita and Anambra states, actually discuss one or two or three top contenders for the position of governorship Anambra, Agunya family. I did about 18 people's all election. I'm any of them Akpa family. It's something I am proud of. It's humbling, and it can only be God. And I have to first say thank you to Ndi Anambra for the love I'm getting. It's incredible. So that's lesson in gratitude. I can see Chineke, thank you. I've also learned to even understand Ndibai more. Unfortunately, Ndibai, we the good, the bad, and the ugly. The ugliest side, the selfishness of us, me inclusive, even to the extent of destroying a bigger pie for the rest of the society. If it's your own selfish interest, and that brings me to this Greek classification of human beings as either unable idiot, or unable tribal, unable a citizen. Unfortunately, I'm going to study as Black people now, they are either that selfish part, which is what they call idiots, or the tribal part. Now, I am not calling at those two categories. It's 90% of Africans, and in Africa manifest more even in Anambra State. Man, Igbo citizen, where is live and let live, civility, enlightened self-interest. I'm not saying don't protect your interest, but don't let that usurp the bigger interest. You can build your interest in that bigger interest. So that way,
And therefore, in going back into this, of course, number one thing I have to do is moderate my expectation. And the biggest lesson of all, faith in God. Now, faith in God, and I feel as a common thing in my group. Man, I take God more seriously these days because I forgot that now, it will begin to you're finished. But when you actually put your own faith and trust in God and still do the right thing, because faith alone, like I said before, when I was advising the younger one, faith alone won't take you anywhere. You have to match it with smart, strategic, sustainable work. When you bring the two together, magic happens. And that's the magic that's already happening. A few months ago, people polled, who they think that can be the next governor. Shockingly, I was getting numbers at about over 90%, where you have an incumbent governor, where you have other people of immense wealth and influence. Experience in politics. But my score shocks me. It is because of God factor and also the fact that now I do a little work to match the faith in God. So these are my lessons. And if I take this now into it, emboldens me, I move in with courage. So when you draw here, by the grace of God, here in the general, watch and see. I try me make some declaration because my leaders are here. And then I can so I think that this journey on here, these experiences in building a better political structure against the upcoming election. Okay. In preparation for this conversation, I went back to look at the 2021 gubernatorial debate and some of the promises made therein. Some you made, some were made by the current governor of Anambra State. As on Anambra, I want to point back to this. Do you feel safer now in Anambra? Do you feel safer now as on Anambra, Kalia 2021? Do you think that the promises made in Anambra in 2021 have been met? Security. Well, I think I'll be the wrong person to ask the question because I'll answer you. Okay. The challenge is that I run the risk of fear from the political angle. That's why I may be the wrong person to. I've also answered this I've done many videos. And what I tried to do about the first 2 years of Governor Soludo, he enough to actually take him on account. But I decided to wait it out. The truth, Bonam, I am not disappointed with Soludo's performance because I knew he was never going to perform well. I knew it was going to happen. I know Soludo enough to say what I'm saying. I was in banking, Bobo Central Bank governor. I'm with all this grandeur vision, and when they did very good at the rhetorics and extremely poor at execution. Soludo is a perfect example of it. Mbako na he raised their capital to 25 billion. He got managed foreign reserve. He got Menka. Josen Bank, how many reserve Hana managed today? In fact, they ended up in Ancon books. So that is how to summarize it. Ichi Masoludo of go and listen to Ngozo Konjiwala. So Mbobi Akwe go to Dubai, Taiwan. Iga Magodu na Uchi Adro na Dubai, Taiwan. So what were you expecting? When you said too much, you're bound to be disappointing. And that's what I was saying here. What is shocking, Bona, how much would you have right priority? We're on security of life and property, but number one priority. But they pay zero attention to it. To the extent that now, many people now in Sofia, now go out in different places. And still, even, there's going to be Nagi, Kita,
we can't go home without all the compliments of security. So we are totally unsafe. And whenever despaired, or Anambra not here from Onitsha to Obaru, Anambra Central here from Oka to Nim and Jikoka. Where will you go be safe? And it could be to demarcate your state. We have to be honest to ourselves. So I actually feel that he doesn't even have the capacity to get it better in the future. That's why Nji say, I can't have governorship. I said, now we can't endure this for another 4 years. I want to be able to retire home eventually. I want to know a mistake in 2021. Can you see an opportunity how we correct that mistake? That's why I'm coming back to the saddle. So I want to say that if you talk about security, I'm a problem. If you talk about infrastructure, I'm a problem. If you talk about youth empowerment and women, I'm a problem. If you talk about even the honesty and sincerity, each year there's Anambra, the biggest skill you need is a gift of emotional intelligence. Anambra bụ dogo junior. So you got to go to humble onwe marụ na ịmarụ ihe niile ma na onwere ndị ọzọ nwere ideas ịbụrụ anụ onye ahụ ma ihe niile you can never succeed as a governor in Anambra State. Ịchọkwa to last 1 year gesi wee gakwa before an achọpụ ya. I'm telling you that Soludo nwere the ihe a ga-eji, nwere the nature, nwere the personality, nwere the DNA, nwere the humility, nwere the listening ability, nwere sọsọ nye mụ ama ihe niile and all ya mere o ji agọ ya ahịa and unfortunately ọ bụrụ na so ihe business nna ya ọ na-agọ anyị niile. Thank you. Mana ịma dịka ị na-ekwu ikwu security nke a bụ nke metụtala anyị niile. Onwe ị ka na-ekwu agụata onye agụata ka eji nwa abalị na-abịa ụgbọ mmakwa ụzọ pụọ mana onye ihe ala ma ụtụtụ mee ihe ma abalị ọ nwụrụ mgbe ọ ya ananwụ ma ndị na-achịkwu ha achị some of them ndị igwe ha gbagwa ọsọ ụfọdụ na-achịzi si America wọlaghachi mana ka m bịa ka mụnwa defend Kenya isi na ọ bụrụ na isi na o nwere ife ọ na-eme na security ya sịkwu na o nwere ife ọ na-eme na infrastructure okwu nwe briji ọ na-afụ alụ na-agụata na ịbata na Ọchanja anụ m na o nwee roundabout etinye water fountain mmiri a na-agba n'elu nwee okpoko onwegasị obodo ukwu road onwegasị ebe ọlụ ọrụ ife ka ọ bụ. Yeah, again, I wish they play my video where I address all of these things. Now, let me explain. Let me go back to this number one priority. That now the problem was this simple. Abia is safer than Anambra State. And one day, can know with Governor Alex Oti, Nabia, Nanguti, I will put in here about security. Upon I was saying Naval, you cannot kidnap na Abia and go free. Magali Ochem. Onye example ihe malonu. Gwamu ebe malo kidnap, ebe jidere ha na they first even paid the ransom according to your balloon. Where Messia they went after. Well, the last person, including the kingpin of those kidnappers, MG arrest in Kano and Lagos. Joya, how did you achieve this? And I was in Katanine on the camera. Mana, in the open. Ogwam, it was to assemble the right team. Odi motivation in the Odi training and equipment, and that a broken man kidnap or guess what? They will find you, they will hunt you, and they will hold you and arrest you. Ime and Kembo men keep bondos about also. Afuzia your base as an uncomfortable place to operate in. Why can't we replicate that in Anambra State? And Obuna 19 working ekwe, ngasa jemuta akwụkwọ na Abia State, echigata which is up in the next 1 year. Now let's talk about infrastructure. In the governors na emekali, particularly ndị chọrọ na-ebu ego were akpa mkpa ha ndị ọzọ gbapụta asị na a na-alụ ụzọ. Of course, ka ihe dịkwa n'ịlụ ụzọ. Ka ihe dị n'ịlụ ụzọ, etu ị nọ now, ịbịa to me,
nsị gị ngwa ka nye gị this 10-kilometer road ịlụsịa ya ọ ga-apụta 30 billion mesị wechighalụ m 10 billion eme ụdị ihe ahụ ebido lụbụ ya ọ ya bụ reason eji dịka nwe ihe na-alụ. Now when you go into the two issues, number one bụ na get the quality of the infrastructure. Efo nwe ndị mmiri na-ebu onwe ndị bụ before self a ga-alụsị ihe niile ego niile spend disappear go because of the quality. Kedu ndị na-alụ ya? Ihe ga-afụ ma Soludo and Sons, Imanfo Julius Berger, Imanfo anybody nwere isi enwere ebe enwere ike welu 1 or 2 mega anya majority 80%. Ajụgo m ajụjụ si gwake na ego na-eji alụ ya because anyị nwere information ihe na-aga si gwa ego na-eji alụ the thing. Ego na-abata na Anambra today is incredible. Even the crude derivation na-adịkwu na ya, my IGM will improve because unfortunately we are not seeing commensurate development that will match the level of resources and accumulate. That's where we have a problem. So he's short on execution. He's short on transparency, and these are the changes Gabi Weta. Actually, can I set an example of what governance should be, so that Anambra nozi ofuma Abia Gabia Mogol in Anambra State. That's what it should be. I know that's what's going to happen, but we need to get it right first by it's go to 19 work said because I'm go one I'll try go because I just weekend. Okay. Now, tupu m rapụ biko ọ bụrụ na ọ nwere onye nọ ebe a nwere ajụjụ normally at is customary anyị nwere ike iche ka mmadụ na-abụ jụọ ya ajụjụ ndị na-awọchịkwa anyị online ọ bụkwa na ọ nwere onye n'ime unu nwa ajụjụ biko dee ya ede anyị ga-ajụ ya. Ọ bụrụ na ị na-anya ị na-akwadofu ịzọ gọvanọ mgbe mbụ ị nọbụ na PDP nke kịta ịnọzi na Labour Party, kedu ka ya bụ ihe si aga na Labour Party? Nke bụ eziokwu bụ na anyị nwere gaps in all the parties anyị nwere in Nigeria. Onwe onye na-agwa okwu si ya na all of us have seen and come short of glory. Kama na enwere njọ ka njọ. Njọ nke ndị APC na PDP ka anyị na-akpọ mortal sin. Njọ ogbugbu. Njọ nke Labour ka bụ venial. Anyị oji dịtụ venial bụ na anyị nwere odogwu anyị nwanne anyị nwoke bụ Peter Obi bụ a national leader, which o nwere mgbe ọ ga-abụlụ akpọzi onye ọbụla na tebụl anọkọzi ọnụ. I believe na aga resolve ihe a na-enwe eme na Labour Party. Ọ ya bụ confidence nkacha enwe. Ọ bụkwa ma ihe na-ebe na be oke na be ọgịna, mana nke ndị ọzọ bụ na nwere onye isi na PDP Atiku si ebe a, Wike si ebe a, onye nke si ebe a, ije na APC nwerazi nke a frozi amazi ebe si aje agwaghị ndị otu ANPP before, ndị otu SCM before, ndị otu mana ibe na Labour anyị nwere one national leader. So ya bụ ka anyị nọtụzie na olugo ma a ga-anọzi na tebụl ka akụ ogwuri na ntu onye ọ na movize on emere anyị ya ọfụma efu na Labour ga-abụ that base a ga-eji odezinwu Nigeria, dezinwu ana Igbo, dezinwu Anambra State. So ọ ka ga obi na ọ bụrụ na ihe ka isi wee kwu na iwu megidere na ị ga-apụtanwu ya bụ agụ n'ihe ọ bụ n'ọnụ wee bụ gị nwa ga-abụ onye ga-anọchite anya ndị Labour na Anambra. A na-eje ka anyị na-eje ka anyị nwee mmeri, nwere otu ọzọ ga-esikwu ya. And the check here, Abrusoro just Valentine Ozigbo talking about himself. We have seen what is going on. Etu inokita, amaro mmadụ nene guy put up a poll now. Just also ajụjụ ịtọ. Nke mbụ, ịbụrụ onye Anambra ma ọ na-evisit Anambra ma na-anọ maka Anambra, ị like letu Soludo si achị. Go your answer, ịma the answer. I ga-asị gị mba. Nke ịbụọ, kedụzi party ga-take over ma ọ bụrụ na ọ bụrụ Soludo's party? Ị ga-anọ bụ Labour Party. Nke ịtọ, onye n'ime Labour Party aha 95% ga-asị gị na ọ bụ Ozigbo. So ka ihe a na-echezi ka ihe ji nkịta ọnwụ
ihe na-ayọzi everybody bụ onye ọnọpụtazie gbawazie mbọ. It's a collective job. Na ofu ka isi mee nke 2023 arapụọla ya Peter Obi onye asị ebe onye asị ebe onye asị ebe. We will do the coordinate and other things anyị ga-eme to make sure we protect the mandate. Anyị mana anyị ga-emeli anyị ga-agba mbọ protect mana onwe ka a ga-esi gbaa dị mbọ mmeli ahụ adịzia overwhelming ọgbakọzie ha n'aka ngwụrụ ahụ ha chọrọ ịghọ ma ha ma succeed nwu. So I want to say and implore everybody oge election lube oge campaign lube anyị ekwu ekwusie ike onye ọ na-je guard ya be nne ya like etu iyom nọkịta achọrọ m ka ọ sị na nrapụ nnọọ ama ọbịa niile rapụ ive na Ọka South ọma ihe ọ ga-eme dị ya esetu a ke ọlụ a ọdụlụ onye ahụ na mfe. Daalụ. Thank you very much. I'm online. Those of you watching online, there is a poll going on, as he said. So we're trying out this poll now for every one of you watching out now. We do not know who is behind the telephone, neither do we know who is behind the mobile device you're using. Please, if you're watching us on a bigger screen, join us on Njenje Media TV and partake on that poll. Thank you very much. Now, I have a question from someone in the room here. Mazi Okoye. Mazi Okoye, please unmute and ask my guest your question. Dalu Mazi okay. Dalu Oga Valentine. Ajụjụ mbụ kene ayanugo ife ikwu ma akụkọ gị ihe niile na ikwu ma ọ bụla onwe ya mana ajụjụ nchọ ịjụ bụ kedu kene ka ị ga-esi wee gaa wee dozibe Anambra steeti because ị na ha ekwu na oge election elube election bụ next year 2025 but enwero otu ị ga-esi wee dozie Anambra steeti karịa ife nwoke Soludo na-eme na anyị ka gosigolo anyị ịka gwagolo anyị ị na-asa anyị nwee ndịda na election elube kedu ka ị ga-esi wee gaa ije a ka anyị wee ọtagofu ihe a jidere aka wee tinyelu gị akwụkwọ kwesịrị nwere ihe ọ bụla ị na-agwa anyị ị na-agwa anyị bụ ihe enu mana nwere ihe ịma na ihe a bụ nkata the state of the Igbo nation a kwụsịsị wesị ka ịkpa Anambra steeti tupu maka na ọlịla ọjị kpala ọjị nkụ na arali ya bụ ọjị kwada so ọ bụ na mbọsị election ekwube granular details. That's my understanding of it. So thank you. Mana ihe na-ekwu bụ na tell ka mbịa ihe njiwe okwu maka ihe okwu bụ ihe njiju ajụjụ abụ na ọ sị na mgbe Soludo na-achọ ịbanye ọchịchị ọ na-asị na ọ chọọ ime Anambra steeti ka olukwuo ka Indonesia no Dubai Taiwan mana Dubai Taiwan benna ọdịwokwono ka ụzọ esi eje Dubai kịta nke benna m aka adịrọkwana ọ ka adịrọ otu a mana ihe nji ajụ ajụjụ a bụ ka because a na-asị anyị chere mara m otu anyị ga-esi chegidezie mgbe anyị ga-echelu bifo anyị wee maba ihe nwa Oga Valentine ga ha emela anyị na ya aka mma karịa nke Soludo. That means we'll bring him back to come and give us greater detail. Maazị ekenekwa gị ihe nji like okwu ga bụ na afọ na ọ na-anụ ọkụ n'obi ka mee ọsịsọ wee chụpụgodo nwoke a nke bụ eziokwu bụ na abụrụkwata atụ ka m bido kwube etu a ga-esi dezi Anambra. Yes, I bidobara campaign, so ọ gbasabara ọfụma it was supposed to gbasa mana ana m ekwukwe consistently. Ịchọgodo ịma jegodo back to the debates mụ na Soludo melụ ị ga-enweta a lot of learnings from there, and I nwere manifesto since 2021. Mana let me quickly summarize. Ọ na-abụ ka m si nna like ịdị methodical so that ọ dịrị m easy to execute and to measure. Ekwulu m n'ọdụ ụzọ ịtọ etu a ga-esi dezi Anambra steeti. First approach bụ sector approach. Na ejigodo ajụjụ kedu sector dị anyị mkpa, and ọ bụrụ ajụjụ m ga-aza alone, ọ bụrụ ajụjụ m ga-ajụ onwe m ngajụ ya ndị Anambra, na ajụgo m ndị Anambra nke ajụkwa na-aga etu anọkịta njụkwa gị nke gị ka sector iche na ọ dị mma mgbe a ga-anọkọzi si na
Number one, education dị anyị mkpa, healthcare dị anyị mkpa, agriculture dị anyị mkpa, nka dị anyị mkpa, technology, security, ihe ndị a. I focus on ya, build on sufficient knowledge, budget, and all that around it. Drive by those sectors. We're kuzan nearby Gano, nearby Nogita. In another 1 year, another 2 years, 5 years, it's a to I now monitor which I say here. I have the sector approach. And in this area, as you come to the granular details, the number of jobs I get create line, the GDP I get want to I want those metrics. Second approach, cluster approach. Now, I want a sector, I want a cluster. No more everything by Kalian, everything every part of Anambra Dimba. But when we be Metuakania, or the more impactful, touch more lives. And that brings us to a place like Onisha, Newi, Omambala, particularly for agricultural zone. Onisha, we're true. Can I get my Onisha corporate true commercial hub? Only one I got proud of. Even Onisha for my touch in town. And a Goku, Alessoti Melonka, in a full mellow, we focus on Abba. So it's a mayor cluster approach. Here can be the best since 2021. Onisha a true commercial hub. Or million water system on here, or eco system on here, or tech system on here, or equity in a hub. On here, port system, Gabo, Iba here at the easier. What do we need to do? Call law and order. Can that borrow now? Here there, not there. Can I get Newi, a true industrial hub? Can I get Oka, the right capital city? Can I get a place like even Old Aguata, Obuno Tech Hub, get greatly there? It's a mayhem Dagasi. Focus on, in fact, create the system, the governance infrastructure, structure there. It's okay, Oka development team, Onisha development team. And I monitor her. How of my her, how of my encourage her. If you do this, and then the last approach, but the partnership approach. 9 billionaires upon billionaires in the name of where the diaspora community. How do we partner with them? Also, education. How do we partner with them so that he creates the right ecosystem? In Wellington, for instance, in Kuo, now Abu Nambiano Bodegi. You lower 1 kilometer road, match here with another 1 kilometer road. Or this is competitive. Mbahiga fobo, if an Andini Balogonka, the Omawolo, I say, case a paper low, Ophonia Blue. It's a time maybe a food that now, before in our mind, I also was only in Anambra State. Because you are attracting resources from private sector and you're matching it within the government. Okay. If you do systems like this, you can get Anambra better. So, Biko, Oge Nta, Kaitrono Walenchi, Him down Ajo Maze Zoke Julum, Governor Julum Zaya, Oya Ben, Droka, Abermaka campaign Tata. Exactly. So that's why that's what I want us to clarify. So Kaigalum, it's Ikuta Otaba, Babazia Imahe. Because Iyom when Ibuake and Manauto was in Cab or change Lobia. Come we'll look at the PVI. PVI Biko 30 seconds and Obunia Zia Keza. Okay, Yomi Ipiatago. Well, Come Mbonya, Your Excellency. Val. Ipo Basilia, my own excellency. No bros in kind. Oh, okay. Excellency, I mean, not excellency. Gentleman, Biko dalu nibi agwanyi okwu na mgbeda. Oge mfu that non gigi okwu, nsi ni wubu na ngege ntị ka akwu maka otego anyị fu. Yes. Ife mụ achọ ikwunye n'ife na-ekwu. Okoye na-ajụ ke n'ịgbara anyị ka ị ga-esi eme nke. Time aka eruro. Ife ọ na-ekwu mgbe time udo mgbe campaign ọgwa anyị. Ife igwala anyị kịta anụnwa. Thank you very much. But ife na-achị ikwu bụ that na this election na ke ndị agha achị na come 2005
2025 maka na mmadụ niile agbafusigokwa na Anambra. O nwezikwa onye nọ na Anambra because of insecurity. Ama m na insecurity dị all over Nigeria. All over Nigeria. But like a na-asị na politics dị local, security can also be local. Ọkwa ịghọtago? Mụ aghọtara ife na-eme na Anambra. Adonweze nọ na Anambra, mmadụ niile apụsigokwa, mmadụ niile agbapụsigokwa. So ka unu ga-esi wee mee maka ibu gị nwanne nwe ọkwa kemgbe mfụ gị last egwu ekwesịrị ụlọ. Anọbụ m Anambra today. Onye ladra ana eje m ụka na St. Patrick Cathedral Ọka tata. nọ na mgbede. Iyom rapụba ọ maka na iyom si na onye ọ na-agbasizi ọsọ rapụ sọsọ ya. Iyom biko ya rapụ ọkwa anyị. Thank you very much. Kelu ka m welukwa the next question. Mana biko Val, whatever you are doing, jisike n'ife na-eme. Ka I get to make come 2025. Thank you so much. Thank you. Thank you. And abum PDP. I don't want to get make an apple PDP. Mana anyị elugo junction. Ebe I ga na access ke onye ga bring go do this thing. The environment. If I we maybe party. Yes. So party. Like you said, the one party nothing. Oh, the guy chawazia mmadụ. Yes. Mmadụ. Onye ga-eme galụla anyị ọrụ. Iyom amụrụkọ m maka okwu nke pati ma ka o nwee pati ọ ya agba afa na onye ọbụla Iyom aghọta m ebe ị na-eje. Aghọta m ya. Asị na Iyom ịmakwa na asị na onye atụwala inu onye egwolu n'anya ọmarọ abụọla ya ntọ ya ama mana aghọta m ebe ị na-eje. Biko before you na-aza ka m welukwa BVI biko jụọ ajụjụ ka ọzọ kata ha na-abụ ọnụ, please go ahead, unmute. BVI, please unmute. Go ahead. Maazị Ezeoke, good evening, daalụ. Ekenekwa. Okay. Val, ana m ekenekwe gị. Nwanne m. Ya. Nke dị mkpa nchegodo ịlụta aka bụ etu isi gwa anyị okwu na mgbede a. Enwere ụzọ ọzọ ndị mmadụ si alaike wee na-achị ọchị na-abụrụ edo humble. Everything about you, humility. Ị na-represent ya always. Etu isi ekwu okwu. Etu isi eme people organize. I always appreciate that. Thank you. Nke nchọ ịlụtụ aka na border many of us. Eziokwu na campaign ebidogo. Book consultation. Ịmago ịdị na-meet several interest groups. Eburu ibu. Jiri nwayọ na-azọnye okwu na-apụta. Na-enwekwu ọgbakọ ọrụ ụdị Ezeoke chịkọrọta this evening. Every now and then. Iji gwa gị eziokwu maka anyị nọ na social media nọkwa na village like village ka nnọkịta Enugu ukwu. Many people na-eme expect na-asị kedu ebe Valụ nọ, kedu ebe ọ nọ, n'ọkwa na onye ka achọ. Even ma ndị ka a ghara ịkpọ pati afa ma ndị pati ọzọ. Etu afọ ka ha si n'anya na-anya ka a na-apụ gị mmiri okwu gị. Ịnọgide na Fides, ide n'ihe na ama ịnọgide ijekwuo okwu. Ọ bụrụkwa sọsọ ikwu okwu na elites, because elite class ọ bụrụ ọhụrụ na-atụ vote. Ọ bụrụ ọsọ ebe ndị nwere ego na-agba nkwụ nwa ma bishọp ka afụ ga ebe afọ. Mana enwere local places ebe a na-aṅụ mmanya ma moto park. Ịma na enwere ndị ya ezigasị ozi a na-eje ego ozi na moto park, na-eje ego ozi na bịa palọ. Maka my uncle village nnata kịta arụ na-ayị ya ezigbo arụ ji ya. Kedu ihe na-ayị ya? Ọ na-aya shuttle bus, taasị solo udo,
Injin moto ebe bi ọdụ na mechanic 3 months. Ọdụ 3 months na mechanic. O jee na revenue house. A wee delie bill na ụgwọ o ji bụ 60 something thousand. Mụ nwa dị wee jede ya. Ọkwa onye na-achọ ego ejere injin shuttle bus. Ọ paakị kịta. Ịghọtago? Ọ ya na-ebupụta ya n'ezi. Ha sị ya na mgbe o bugara ya na mechanic na o kwesịrị ịbịa dị a nweta approval. Meanwhile, gọọmenti abọdọrọ onwe fo ka isi go shuttle bus. How much did you buy it? Ị nwekwa ego iji edozi ya? Ịghọtago? So, this man, example ka m na-enye go my uncle. Arụ na-ahịa ya bụ osike ihe a ya eme ka nwoke ma ya pugodu nkịta nke echi. So, ihe na-ayọ gị bụ ka iwepụta okwu na-enye ndị mmadụ hope. Ihe niile abụ ọkwa n'ego. Everybody, maka politics bụ na political class like party dị iche iche. Ndị inye ọrụ, Labour, PDP also. Hepta village, asị na onye bụ ward chairman, onye bụ secretary. Ọ bụrụ ndị afọ na-atụ vote. Yes. The Okay. see another. Connected. One name, thank you. Thank you. Achọrọ ego ihe achọ bụ ya onu mmiri okwu gị hope. Achọrọ hope. Thank you very much. Thank you so much. Ka m bido kene from nwanne nwoke BVI and ka m kene gị maka mbọ unu na-agba. Ama m those wonderful interventions in they make. The only way we can actually succeed as a people is when we have the right leadership that would have the right character, competence, capacity, and all those things. In addition, and we call the right citizens, active citizens that will hold leadership accountable. You play a major role in this regard. You have a lot of content that you create to show that na eba emeteli ofuma, eba emeteli ofuma. So well done. Nkebe eziokwu bacha umesi na nne follow 48 laws of power. Nkebe icho ime enhance your value. Izoto ezonwe belen. Achoswe ike mba value eme enhance. So I'm we gbachigodo nkiti mana bosoro eziokwu. Ihe mere bụ na ebido m n'oge gbakwanụ mbọ ije a otegokwanụ nọ na ọgbọ nke nọ na last year bụ ọgbọ nso Peter bụ ekpaghalịa jee ihe na na-eje ekwu ebe m ga-agba izu mgba izu mana important thing bụgodo ka nwa mara ma ga-enweta nke ya ahụ and eventually ebidogo m kpaghalịba both mana diaspora mana local emego m ụfọdụ ihe gasị ma event men for ndị youths emego ma dancing competition, business competition, emego m a lot of things mana ụmụ Zimbabwe alụbe nso ndị mụ na anyị banye ime ọhịa ịchụ anụ sizie na ụkwụ m dịzi ka okwu anụ nsị ka ajịgoro na ụfọdụ ọgụ enu wee mechachighata azụ uche m dị ya. I've taken your advice. You're going to see more of me. And I ga-agba mbọ ihe anyị ga-eme ka ndị mmadụ nwee confidence na anyị na-azọ ije ọfụma ka ha ghọtakwuo na a na-akwadosi ike maka tụtụ a ga-esi wee meli election. Iyoman mekene gị for your intervention. Thank you so much. You've always been there. And the point you were making about Abronke Fupati, actually, one of Fupati getting victory in Anambra, even in Nigeria of today. And with the right person, by the grace of God, I will be the candidate. And then others will come around, what I mean on a PDP, on an APC, on an ABGA, and on a, in fact, when I didn't serve, I can't more votes in the ABGA than Onye Nokita, because we haven't seen much when it comes to even loyalty to Ndebaliambo. How much more Ndebaliambo? I put it straight on. About now for now, vote Israel. Okay, man, your town, your community, one on the other side. Our brother says as such. When you are campaigning, or from when you are governing, you are a governor of Anambra State, not a governor of some faction of Abga. Our brother says actually.
So I've taken your advice, and we're going to do more. And I say to Anambra, it will eventually give the confidence. And I'm begging people, I'm oge lue nso a ga-anatakwa wee tụọ election a ka a tụọ ya n'igwe m nke 2023 I nwetara over 600,000 votes. Ọ bụrụ na 400,000 ka I nwetara na governorship a ọ ga-amagbu onwe. And I can nwere sizable numbers, particularly in the urban areas. Ikaje Onitsha North and South, Obaru, aka nwere. Ikabia Aka South kwa, Ebino, aka nwere. Ijekwe ihe dịka Agụata, Nnewi North, Ihiala, well, not Ihiala. Ihiala is, most of them have moved to, you know, and this is also, again, another shameful thing. I remember when Abalobe Igweli Loku, I went to see him. About Igwe Seke, I went to see him. And Bossy, I went to see all these people. And what was sad, Bona, and when one day, Governor Boha seated down, Joe has a king Hagem. More, you know, that wider stakeholders, can Hagem at this here to track here this insecurity. So it's general bonus in that is the vote there. So those numbers are grossly depleted. Ije Oka and Newi South. Banco, or just some Bahajaka, Batalona. I want on Osmanium the other day. I have begged to them, Soludo and Co. Because Hanyanaka can buy to go to safe. Now, I actually want him to improve on insecurity. Before even, Meze campaign, will brag about it. Can go to safe? But unfortunately, how the advancing now on a general ground. So the best thing I get is I put this early on the sea and one now. Ewan go when Jose Nazienka ka Omaka Molo Abalafo Beze goes it I see the zoo, but thank you. You muted your line, Njende. Oh, sorry. Thank you very much. That's where we'll draw the curtain for this evening conversation. It has been my pleasure to be your anchor. Today we had this conversation. I mean, it's you know, it's been an enriching conversation discussing about the great Igbo nation, the things that we think that we could do, and what government could do for the Igbo. The State of the Igbo Nation series town hall series is brought to you by Njenje Media TV. And this one-on-one conversation with Chief Valentine Ozigbo, former CEO Transcorp Hilton PLC, 2021 Gubernatorial candidate in Anambra State, and Labour Party chieftain. Once more, I say to you, thank you very much for being my guest. I don't know if you would take 1 minute now to give us your final remark. Thank you very much, and we'll call it a day. Thank you so much, Mazi. I am deeply, deeply grateful for this opportunity in Okoitua, Echigale more Etualo, and Igenti, Nukwende Bayaneku. Thank you to every single one of you. My leaders are not here, particularly Chief Iyom Josephine Aneni. Thank you. A BOT member in another party, but always proud to push candidacy. Officially, Gemezi Obodofuma. Thank you for the confidence in Woloneben. And I will make us comments, whether here or online. Thank you. I want to say that I, again, want to express how proud I am to be an Igbo man. Ihe Gagolo in the past, a gossy guy, na I want the DNA, Chineke Kelai, especially for a purpose. And the only way we can actually catch up with the rest of the world is to realize that purpose. No one Chineke Chineke. And Eba Haineje bo it change the story of Black man in the world. Eba ge change here bo na Nigeria. On the bo ge change here. And I feel that Anambra will isi Igbo. And so I say in Anambra, all got it catalytic when you like to the rest of the world.
and nke anyị si nọdụkwa everywhere gosi na nke ọbụla anyị metụrụ ọfụma ọ ga-agbazu everywhere. Ọ ya mere na Chineke ji wee sị ka anyị na-atụ ụdị ala, and this is the time. Abroad tomorrow, this is the time to get it right. Ihe malụ in 2023 egosigo anyị that na ime onwe anyị organize. I made some mistakes, but when I correctly, I'm working here so that I can today. I'm onwe anyị organize. The story will be wonderful. I want to encourage us now because onye ọneka ji n'ume. Ihe anyị na-achọ ije ga-abụ a collective effort. Abụrụ values bụ effort because I was never in this for my personal interest. Because I feel that we deserve better and we can achieve better. And Ogabo collective job. Abromonye mahenine, and I will never boast of mahenine. In fact, in Kema Maro can Kema. And Abumonye Gabo no corner to I got to and you be certain that Naga no come to the alo. And this is how I have succeeded in the private sector. Ebelin and Lugololo have been the best in almost all the places, from the banking to the hospitality world to the corporate world. I've taken care of 2 PLCs, and up to today, the landmark Imalodeka did there. Mwalo company I take over as a power business is now worth over 2.8 trillion naira, all because of Mbai Balode. Obon I take here Anambra serious with the right team, not Tualo, with the right people that got involved. There is no way the Anambra will not be proud of the Anambra. So once again, thank you and God bless you. Thank you very much. That's a very fine place to anchor it. And on this note, I say thank you. And for those of you who are watching us online, please, if you haven't subscribed to this platform, by all means do. And for those who have, I can see the poll. It's quite striking that the poll has 100%. I mean, obviously 100%, you know where that went. So everyone, thank you for joining us today. And if you haven't subscribed, as I said, please do click the like button and subscribe. Share this conversation with your family, your friends, in all the WhatsApp groups where you belong, so that and we keep reminding ourselves the conversation that we have had today. I am still Mazes.